Inselmilkom għal din il-ġabra ta' ħbarijiet sportivi llum il-ġimgħa l-ewwel ta' April. Il-bieraħ it-tim favorit tal-Isla rebaħ ir-regatta tradizzjonali tal-31 ta' Marzu kien fil-kategorija Open u dik tax-Shield. It-tim tal-Vitorja kien dominat f'kull aspett speċjalment bis-saħħa tal-istilla tagħhom Darren Guilford li ddominat tiġrijiet li fihom ħasem b'mod straordinarju. Għal aktar dettalji dwar l-andament tar-regatta nisimgħu dan is-servizz ta' Sandro Mikallef. L-Isla rnexxilhom jirbħu x-Shield tar-regatta ta' jum il-ħelsien għad-9 darba fl-istorja tagħhom hekk kif irreġistraw double billi rebħu mhux biss l-aggregate shield l-iktar importanti dik tal-kategorija Open iżda rebħu wkoll kontra kull mistenni ix-Shield tal-kategorija B. Permezz ta' għaddifa ta' isem bħal Rhys Fiteni, Lawrence Chantar, Clayton Darmanin, Donald Guilford, Christina Kulina, Gilmore Zamir, John Martin, Mifsutu, Dennis Thornton, l-Isla irnexxielu jġibu fix-xejn l-isfida tal-Kalkara u Bormla fregatta li ma tantx kienet akkanita għaliex ma kienx hemm oppożizzjoni denja għas-Senglejani. L-attendenza mal-madwar tal-port il-kbir kienet fqira għajr in-naħa tal-Isla fejn kien hemm bħassoltu ammont sabiħ ta' nies fil-ponta tal-Isla. Ir-regatta ta' din is-sena ma kienitx imxandra fuq l-ebda stazzjon televiżiv kontra għal dak li teżiġi l-awtorità tax-xandir li tirrikjedi li r-regatta tkun imxandra bil-fors minħabba li fil-lista ta' avvenimenti ta' natura ta' importanza f'dan il-pajjiż. L-Isla daħlu reġistraw punti hekk fil-kategorija Open, f'tal-medalji daħlu l-ewwel, fil-fregatini it-tieni, fid-dajsa ta' bitnejn daħlu t-tieni wkoll, fil-kajjik u f'taberba rebħu it-tiġrija. Fil-kategorija B, l-Isla rebħu wkoll din il-kategorija u elbu l-isfida ta' Marsa Mxett għar-rebħ tax-Shield. L-Isla daħlu ta' bitnejn l-ewwel, fil-kajjik ir-raba' ma rreġistraw l-ebda punt, f'tal-medalji fregatini u taberba l-ewwel ukoll. Ir-riżultati uffiċjali kienu dawn. L-ewwel tiġrija dajes tal-pass b'żewġ timqadef f'kategorija B, l-Isla l-ewwel f'ħin ta' 7 minuti u 10 sekondi. It-tieni tiġrija dajes tal-medalji kategorija Open, l-Isla l-ewwel 5 minuti u 10 sekondi. It-tielet tiġrija kajjiki kategorija B, Marsa Mxett daħlet l-ewwel f'ħin ta' 7 minuti u 16 sekonda. Ir-raba' tiġrija l-fregatini Open daħlet l-ewwel il-Kalkara f'ħin ta' 7 minuti u nofs. Il-ħames tiġrija dik ta' dajes A tal-pass tal-medalji kategorija B, l-Isla daħlet l-ewwel f'ħin ta' 5 minuti u 15 sekonda. Is-sitt tiġrija dajes C tal-pass b'żewġ timqadef daħlet l-ewwel il-Kalkara f'ħin ta' 6 minuti u 5 sekondi. Is-seba' tiġrija fregatini kategorija B, l-Isla f'ħin ta' 7 minuti u 42 sekonda. It-tmien tiġrija dik tal-kategorija Open kajjiki l-Isla daħlet l-ewwel u reġistraw ħin ta' 6 minuti u 47 sekonda. L-aħħar żewġ tiġrijiet, id-disa' tiġrija dajes B tal-pass b'4 mqadef kategorija B, l-Isla f'ħin ta' 6 minuti u 51 sekonda u l-aħħar u l-10 tiġrija dajes B tal-pass b'4 mqadef id-dajsa magħrufa bħala tax-xogħol l-Isla f'5 minuti u 34 sekonda. Sandro Mikallef, Milsa Sports. Fit-tmiem din il-ġimgħa jerġa' jirritorna l-kampjonat BOV Premier b'dawn il-partiti. Vittorjożi jilagħbu kontra Hibs, Sliema kontra Ormi, Ħamrun kontra Marsa Xlok, Birkirkara kontra Florjana u Tarxin Rainbows jilagħbu kontra Valletta. Fl-ewwel partita li ser tintlab illum Vittorjoża Stars għandhom prattikament l-aħħar ċans biex jifitaw li jkunu matematikament relegati meta jilagħbu kontra Hibs fil-Hibs Ground ta' Kordin. Il-partiti tas-Sibt huma prattikament mingħajr wisq interess speċjalment dik tas-Satejn fejn Sliema jiltaqgħu kontra Ormi għalkemm Ormi jistgħu jerġgħu jkunu fil-periklu jekk jitilfu xi punti kontra l-istess Wanderers iżda biss jekk Vittorjoża jirbħu l-konfront tagħhom. Fit-tieni partita Ħamrun Spartans jilagħbu kontra Marsa Xlok. Fil-partiti tal-ħadd Valletta jistgħu prattikament ikunu nkurati champions jekk ir-riżultati jmorru favur tagħhom. Fis-satej ta' Orlof Sinar fl-Istadium Nazzjonali Birkirkara jittammaw f'rebħa kontra Florjana biex iħallu t-tamiet tagħhom ħajjin iżda fl-erba' rebħa ta' Valletta kontra Tarxin Rainbows prattikament tagħti l-20 kampjonat lil Beltin, ħaġa li hija diġà formalità għajr il-matematika. Il-bieraħ kompla l-kampjonat tax-xitwa tal-waterpolo fil-Pixxija Nazzjonali f'Taqroq fejn kellna dawn ir-riżultati. Sirens Ritter Sports 12, Neptunes Emirates 15, San Ġiljan Fairtech 9, Exiles Jet Services 8, Sliema McDonald's 13, ASA Under 17 7. Il-kampjonat tax-xitwa jkompli nhar il-ħadd b'dawn il-partiti, Sliema kontra San Ġiljan, Exiles kontra Sirens u Neptunes kontra Marsa Scala. Fit-tmiem din il-ġimgħa jerġa' jirtorna l-kampjonat Spanjol b'dawn il-partiti. Real Madrid Sporting Gijón, Getafe kontra Valencia, Villarreal Barcellona, Deportivo Mallorca, Espanyol Racing Santander, Levante Malaga, Real Sociedad Hercules, Sevilla kontra Zaragoza, Osasuna kontra Atletico Madrid u Almería kontra Athletic Bilbao.
Mill-Bundesliga fil-Ġermanja jkollna programm sieħ ta' partiti kif ġej. St. Pauli jilagħbu kontra Schalke, Bayern Munich kontra Mönchengladbach, Borussia Dortmund kontra Hannover, Kaiserslautern kontra Bayer Leverkusen, Mainz kontra Freiburg, Werder Bremen kontra Stuttgart, Hoffenheim kontra Hamburg, Cologne kontra Nürnberg u Wolfsburg kontra Eintracht Frankfurt. Ikollna wkoll programm sieħ mill-Barclays Premier League kif ġej, West Ham kontra Manchester United, Birmingham kontra Bolton, Everton Aston Villa, Newcastle kontra Wolves, Stoke kontra Chelsea, West Bromwich Albion kontra Liverpool, Wigan kontra Tottenham, Arsenal kontra Blackburn, Fulham kontra Blackpool u Manchester City jilagħbu kontra Sunderland. Nisimgħu l-kummenti ta' qabel dawn il-logħbiet minn dawn il-managers tal-Premier Kenny Dalglish ta' Liverpool, Roberto Martinez ta' Wigan, Steve Keane ta' Blackburn, Alan Pardew ta' Newcastle, Alex McLeish ta' Birmingham u Avram Grant ta' West Ham United. We'll have a look. He's recovered really well from the surgery that he got, so we'll see how he is before we decide whether he's going to be in or he's out. But certainly he's done a lot of training this week. Not all of the training that the lads have done, but he's done most of it, so we'll wait and see. But as I say, last weekend, or 2 weekends ago, at Sunderland, BJ played really well. So there's no need for us to be in a rush to put Stephen back. We're playing Spurs in between of them playing AC Milan and Real Madrid, and I think that shows you in competitive games, that shows you how far they've progressed, and is a real good test for us. They got wonderful players, world-class players that they can affect the game in 1 second, and the concentration levels are going to be really important. But as I said before, we got ourselves in a position where we cannot afford to look at the opposition. We need to look at ourselves. We need to reach a certain level in every game that we go into and make sure that we give our lives to get as many points as we can, and that's the same way that we're going to approach Saturday. Well, I think it's massive. We felt even in the Fulham game, the game before Blackpool, where we came from behind, only to have the game snatched away in the last minute with a penalty. So I think we showed good togetherness and commitment and fight and determination. And I mentioned that to the lads at half-time when we were 2-0 down against Blackpool. Well, I think you want to win your home games. It's important. It's important for your fans and everybody who turns up. We have 50,000 people there. We want them to go home with a smile on their face, having seen their team won. And we haven't done that enough this year, regardless. So on that note alone, it's an important fixture. We've got some important home games to come. I think, the position in the league will be determined by how strong we are at home from now on in. I don't know. It just depends. If as I said a few weeks ago, there'll be a few draws. I think there'll be a lot of draws because of the tension and. But we're going to try and get back to, anyway, regardless of that, we're going to try and get back to the form that saw us storm into the Carling Cup final. Yes, we thought about it all the time, but I'm sure other teams are thinking the same. So every team can relegate and every team can be in 11th place at the end of the season. But we are thinking only about ourselves. I think we show many good things during the first half of the season when we had all the problems, and now things are better. We are more consistent. So if we think only about ourselves, we can do it. It will be tough. It's not easy. We have not easy games, but also if you look at our games, we are not easy team to beat now. Finalment mis-serja fl-Italja jkollna dawn il-partiti. Brescia Bologna, Milan Inter, Napoli Lazio, Catania Palermo, Cesena Fiorentina, Chievo Sampdoria, Genova Cagliari, Lecce Udinese, Parma Bari u l-logħba ta' nhar il-ħadd filgħaxija Roma kontra Juventus. Il-bieraħ kompla l-Miami Masters fi Florida fejn minn tornew tal-irġiel kellna dawn ir-riżultati. Nadal eleb lil Berdych 6-2, 3-6, 6-3. Federer eleb lil Simon 3-bxej b'rebħa walkover. Dan ifisser li issa Federer u Nadal jiltaqgħu fis-semifinali. Fit-tornew tan-nisa kellna dawn ir-riżultati. Azarenka rebħet lil Zvonareva 6-2, 6-3 u Sharapova erbet lil Petkovic 3-6, 6-2, 6-2. B'dan ir-riżultat Sharapova għaddiet għall-finali u issa nisimgħu l-kumment tagħha wara l-partita. Yeah, I didn't have the best first set. I felt pretty slow and sluggish, wasn't moving to the ball. It was quite windy out there today, and I didn't feel like I adjusted well, and I think that's what I started doing in the second set, was really moving to the ball and taking the ball early, and just started feeling more confident.
Għada f'Mumbai issir il-finali tant mistennija tat-tazza tad-dinja tal-kriket fejn l-Indja jiltaqgħu kontra Sri Lanka. Iż-żewġ timijiet għandhom l-aqwa plejers tad-dinja fil-forma ta' Sachin Tendulkar u Mutiyah Muralitharan b'dan tal-aħħar mistenni li jirtira l-kollox mill-logħba wara din il-finali. Mistennija udjenza televiżiva ta' kważi 2 biljun ruħ madwar id-dinja għal din il-finali fejn l-aspettattiva hija kbira immens minħabba l-fatt li din hija wkoll l-ewwel darba li dawn iż-żewġ pajjiżi li kienu pajjiż wieħed fi żmien l-Imperu Ingliż se jiltaqgħu fil-finali tal-aktar tornew prestiġjuż dan l-isport. Nisimgħu il-kumment tal-coach ta' Sri Lanka Trevor Bayliss u tal-kapten tat-tim Kumar Sangakkara. Well, I think the chances are good. I mean, he came through, he bowled his 10 overs in the semi-final. And he came through that. Okay. He's obviously, just pulled up a little bit stiff and sore, but the character of the man and his will to want to play cricket and obviously win another World Cup. I wouldn't be surprised at all if he plays. He's probably the most friendliest guy to the opponents as well. If you ask the English boys or the Indian boys, he'll be the first one to go and have a chat to them. So. For us, sometimes it's annoying, but that's what Murali is, and it's a remarkable personality. Like Trevor said, sometimes a bit of a pain in the, rear side in the dressing room because he tends to think, he's a better batsman than even Sachin sometimes, and he knows exactly what to do. But amazing character. I think we will truly miss him in the dressing room. Dak kien kollox għallum minn għandi. Bulettin ieħor bħal dan nhar it-tnejn fuq Malta Stars.